Good morning to all, and welcome to GTK Explore 2021, a lecture series on research and innovation. The main purpose of this lecture series is to provide a platform for teachers, students, and researchers to interact with experts. Today, we have a leading expert in the field of polymer science and nanotechnology, Professor Dr. Sabu, the Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University. He is regarded as one of the top researchers in this field and an outstanding academician. He has produced more than 110 PhDs and dozens of postdocs. He has edited more than 150 books on research. And all these books were published with renowned publishers like American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Elsevier, and so on. In addition, he has published more than 1,200 research papers in peer-reviewed international journals. And his research works have been cited by other researchers more than 63,000 times. And he could produce for Mahatma Gandhi University more than 2,000 crores of rupees from various projects. Today, Sabu sir will speak on a very important topic. The title of the talk is How to Publish a High-Quality Research Paper. On behalf of all the participants, I extend a very warm welcome to Professor Dr. Sabu sir. Thank you. Today's inaugural session is chaired by our respected principal, Dr. R.Pragash sir. On behalf of all the participants, I extend a very warm welcome to Dr. R.Pragash sir. Today we have teachers, students, and researchers as participants, and it's my pleasure to welcome each and every participant to this program. I'm sure that the talk will be extremely useful, highly productive, and will enlighten us in many ways. With these words, I would like to invite respected Principal of Government College Kottayam, Dr. R.Pragash sir, to chair the session. Thank you. Thank you, Seno. Good morning, all, and a hearty welcome to our beloved Vice Chancellor Sabu sir. Thank you. Dear teachers, my dear students, it's a very special occasion to have such a high personality like Professor Sabu have some time to share with us at this moment to enlighten us to how to write a high quality research paper. This is the right time for Government College Kottayam to deeply think about our research area. Government College Kottayam have wonderful infrastructure facility regarding research field and the teaching field as well. We have a lot of specialized instruments, especially our college is one among few colleges have X-ray diffractometer. So it's a very basic device. At the same time, very important device for many characterization of research samples, samples related with our research field. So converting our findings with high quality research journals or publishing a high quality research journal is more important than our finding, because whenever we publishing high quality research papers through high quality journals, our college reach different parts of the world. As by that we can spread our knowledge to the different parts of the globe. So publishing research papers is very important
along with our teaching. Uh, as far as considering the teaching faculty of affiliated colleges, we have a lot of hurdles because we have to take up our research activities along with our teaching. At the same time, if we are very interested and we have finding time to our research, definitely we have to produce high quality research papers. A high quality research, then we can convert it into high quality research papers. So how to write high quality research papers is very important. You have gather some knowledge about producing high quality research. Means writing a research paper is very important, and high quality means the research work should be in high quality, and converting the work into research paper is also very important. So write how to write a high quality research paper. We are going to discuss about today, and we have Professor Sabu Thomas sir. As Dr. Senos just mentioned here, Mahatma Gandhi University fortunate enough to have a personality like Professor Sabu Thomas, because 1/3 of the research papers of Mahatma Gandhi University are from his own students and also his department. So he led the MG University from the front. And nowadays, most of the days we have heard about the about our university, Mahatma Gandhi University worldwide. It's ranked 3rd in India and 140th among the world universities. And our Vice Chancellor himself stood first in India. And Mahatma Gandhi University, as such, growing with him. So we are very enlightened by his leadership at today. So I sincerely congratulating our beloved Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Sabu Thomas sir, and also welcoming sir to present this seminar. Thank you, sir. Thank you all. Thank you so much. Respected principal of the college, Professor Pragash, Dr. Seno, my former co-worker, faculty members, students. I'm really delighted to understand that Government College Kottayam is going to conduct a series of lectures to promote research innovation. I really like the title GCKTM Explore 2021 lecture series on research innovation. Probably you all agree with me that this sort of lecture series definitely will inculcate scientific temper in a college. Appreciate the leadership given by Dr. Pragash and Dr. Seno to take this college to a leading institute in the country. So Mahatma Gandhi University will be there to support you in all endeavors. As the principal indicated, publications play a very important role. High quality publications in high impact journals, citations, H-index, they're all extremely important in ranking faculty members, in ranking colleges, in ranking universities. Therefore, this endeavor has lots of importance. So I request all of you to publish good quality paper in high-ranking journals. This is extremely important. Please try to avoid plagiarism. Never copy and paste. And never publish in predatory journals. Some time back, I was in a meeting organized by the Teruel Academy of Sciences. It was in Nepal. And the number of predatory journals, if you look at the state of predatory journals, India has a position of number 2 in the world. Therefore, I request you to publish in good journals, high-impact journals. That will definitely increase the standard of your institution. So with all your permission, I declare that the Government College Kottayam
Export 2021 lecture series on research innovation has been opened, and I wish you all the best and good success. And I hope that you will have a large number of programs of a similar sort under the leadership of your principal and our IQAC director and my former co-worker, Dr. Seno. So thank you so much. And I'm going to, quickly into my presentation, start my presentation. I hope, Dr. Seno, can I start my presentation? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I will start my presentation soon. So the title of my presentation is How to Prepare a High-Impact Publication. Dear friends, high-impact publications play a major role in taking your institute to high academic levels. So this is extremely important. That's why Dr. Seno and I, with the support of a principal, we decided to have a seminar of this sort. I'm going to start my presentation. I'm going to show you my first slide. Some of the important key points which I'm going to discuss today are listed here. The frontier areas of interest, good research problem, literature survey, gap area and new contribution, systematic experimentation, multiple modeling techniques. I have marked these points as red. Before you start any research, I think you have to look at all these points. And then I will tell you how to organize a very good paper. Let us talk about the key important points before you start a research, before you initiate research. Dear friends and PhD scholars and students, whenever you take any research program, you have to select the frontier areas of interest. The frontier areas എടുത്തെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല ഹൈ ഇമ്പാക്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സെനോയ്ക്കും അറിയാം. സെനോ എൻ്റെ കൂടെ PhD ചേർന്നപ്പം പുതിയ മെറ്റീരിയലും frontier areas. I remember he worked in a very important area of compatibilization. That was a big area in that time. But നമ്മൾ നല്ല ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പബ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രോണ്ടിയർ ഏരിയാസിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സീനറാവ് നോക്കി അറിയാം. സീനറാവ് ഒരു 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രോണ്ടിയർ ഏരിയ. അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പം നാനോയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക. നാനോ ഈസ് എ വെരി big area. So several Nobel Prizes given to nano. See, the recent one is the nano engines, graphene. But നമ്മൾ frontier areas എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വെരി ഗുഡ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, നല്ല റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പബ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. Literature survey. You all have to go to the library and do a very good literature survey. അങ്ങനെ സർവേ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീഇൻവെന്റിങ് ദ വീൽ. കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ പലരും പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊരിക്കലും ഉണ്ടായത്. യു മസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ ലൈബ്രറി ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഹസ് ബീൻ ഡൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്യാപ്പ് ഏരിയ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യുവർ ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So whenever you start any research problem, dear PhD students, go to the library, read well. Now library point കാര്യമില്ല. You can get all your papers in your laptop, in your mobile. So please read them very carefully. Find out the gap area. Once you find out the gap area, you make a beautiful synopsis, beautiful research problem. PhD തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും സിനോപ്സിസ് എഴുതും. It should be a very good synopsis. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് തുടങ്ങുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സിസ്റ്റമൈസേഷൻ നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗി ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അന്ന് എഴുതണം. I remember when I went for a postdoc from MGU back in 89-91, my advisor was Professor Robert Pudo. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ലാപ്ടോപ്പും ഈ നോട്ട്ബുക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ നോക്കും. നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നോട്ട്ബുക്കും വേണം. ആ നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതാതെ നോക്കും. വാട്ട് Sabu Thomas did on this day, that day. എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടത്തില്ല. Now Professor R.Pragash talked about X-ray. X-ray is a very important tool. Microscope is a very important tool. NMR is a very important tool. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള
പുതിയ പുതിയ ടൂൾസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും. സിങ്ക്രോട്രോൺ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ. മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോളേജ് അതില്ലെങ്കിൽ elsewhere you have to go. You can go to IT Madras, you can go to CUSAT, you can go to institute where you have centralized facilities. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ മൈ PhD സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ as ടീച്ചേഴ്സ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം. എങ്കിലുള്ള നമുക്കൊരു നല്ല ഹൈ ഇമ്പാക്റ്റിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി once you have done all your experiments, you start the research, you get good experiments, getting ready with the data. നമുക്ക് എന്നും കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ, ഇന്നൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താൽ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണം, ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. പേപ്പറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതണം. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സയന്റിഫിക് പേപ്പർ. നല്ലവണ്ണം പേപ്പറൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ then you have to select a journal. You have to submit the paper to the journal office. It could be accepted, it could be rejected, it could be. I request everyone to go on mute, please. Revision and galley proof. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗാലി പ്രൂഫ് ഒക്കെ പ്രൂഫ് വരുമ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി വിത്ത് ദ ഡേറ്റ. നമ്മളൊരു സപ്പോസ് യു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ഗെറ്റിംഗ് റെഡി വിത്ത് ഡേറ്റ, ഗ്യാദർ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ. നമ്മൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡേറ്റയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് പ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ വരച്ച് ടേബിളൊക്കെ വരച്ച് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മേക്ക് statement. Gather all important data from your experiments, make all the plots, tables, and analyze them carefully. Organize the results so that they follow a logical sequence. That's very important. You have to organize all the data in a logical way. Consolidate data points and create figures. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നല്ല ആർട്ട് വർക്ക് ഒക്കെ വേണം. ഡോക്ടർ സെനോയ്ക്ക് അറിയാം, വി ആർ എ വെരി ഗുഡ് കൊളാബറേറ്റർ ഇൻ ജർമ്മനി. അദ്ദേഹത്തിന് ആർട്ട് വർക്ക് നല്ലതല്ലേ, അദ്ദേഹം പേപ്പർ വായിക്കത്തില്ല. കാർഗർ കോക്സ് ഈസ് ഡൈഡ് ആക്ച്വലി എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അഗോ. പുള്ളി ആർട്ട് വർക്കിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. നല്ല ഫിഗേഴ്സും ടേബിൾസും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പബ്ലിഷ് ഇൻ എ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ജേർണൽ, നെവർ ഇൻക്രീസ് മോർ ദാൻ 6 to 8 ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ്. കാരണം ജേർണൽസ് ഒന്നും സ്പേസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 6 to 8 ഫിഗേഴ്സ് ആകരുത്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡിസ്കസ് ഡേറ്റ വിത്ത് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. സാർമാരും സൂപ്പർവൈസറും സ്റ്റുഡൻറ്റും ആയിരുന്നു നല്ലവണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ പേപ്പർ? ഓരോ പേപ്പറിന്റെ ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കണം, അതിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതുമ്പം ഐഡന്റിഫൈ 2 or 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ 2 or 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം ആയിരിക്കണം, ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം ആ പേപ്പറിന്റെ സെൻട്രൽ തീം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എറർ ബാർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഇല്ലാതെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ദേ വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ്. ഡേറ്റ ആക്യുറസിയെ പറ്റി പറയണം, എററിനെ പറ്റി പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ്, ചിലര് 0.0011 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും. അതൊന്നും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. പോളിമറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ചില കുട്ടികൾ അത് 14.007 എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരും. You cannot get such accuracy. അന്നേരം പേപ്പർ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ആൾക്കാർ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ ആക്യുറസിയെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സയന്റിഫിക് പേപ്പർ? എ വെരി ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ. ലെങ്തി ടൈറ്റിൽ ആകരുത്. The title should give a very good understanding about the content of the paper. A very concise, meaningful abstract. വളരെ important. ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഗ്രാഫിക്സ്, നല്ലൊരു കാർട്ടൂൺ കൊടുക്കണം പേപ്പറിനൊക്കെ. ഇപ്പൊ ജേർണലിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റിനെ എല്ലാം കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക് ആണ്. 1.5 പേജ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ,
maybe a 1 page of experimental section. Result to present discussion, conclusion. Acknowledge. That is very important. You have to acknowledge the funding agency, you have to acknowledge your college, your university. Whoever supported you, please acknowledge them. And references. For a paper, don't write too many references. Maybe some 25 to 30 key references. Reference was the latest reference cite. Classical papers we can miss here. And supporting information. Anjo Aro figure in table of Matra Kodaka, the rest of the things you can give it as supporting information. It's a scientific paper and their important power. Okay, I will go to the next slide. Title. Title was concise. Simple. Attractive. Title you have to avoid investigation, study, novels. Acronyms acronyms maximum avoid. Acronyms on a short form avoid. Example title like a grammatical wrong. How graphene is cut upon oxidation. It's a wrong title. English is wrong. How is graphene cut upon oxidation? Paper the title that is English is wrong. But title valare sadhikam. My next slide. Abstract. Abstract should be short. First couple of sentences of the abstract should focus on what the study is about. Major findings. Other abstract. Abstract experimental കാര്യങ്ങൾ abstract creativity curiosity ജനിപ്പിക്കണം നമ്മളിൽ വായിക്കുന്നവരിൽ curiosity ജനിപ്പിക്കണം അത് simple ആയിരിക്കണം informative ആയിരിക്കണം. Dear friends and colleagues, now നമ്മളുടെ ജേർണലിലേക്ക് പേപ്പർ അയക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എഡിറ്റർ ആബ്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു. They will not process further. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നല്ല പേപ്പർ ആയിരിക്കും ശരി ആബ്സ്ട്രാക്ട് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ likely to be rejected even without review process. So abstract should be carefully framed. Next slide. Graphic. നല്ലൊരു കാർട്ടൂൺ ഇപ്പോഴത്തെ പേപ്പറുകൾക്ക് നല്ലൊരു കാർട്ടൂൺ വേണം. Cartoon വളരെ beautiful cartoon തന്നെ ചെയ്യുക. ആ കാർട്ടൂൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ that cartoon should give a summary of the paper. The cartoon should give what new idea you bring in. So you have to make extremely good cartoon. Graphics should capture reader's attention. Should give the reader a quick visual impression of the essence of the manuscript. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല കാർട്ടൂൺ തന്നെ വരച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ കാർട്ടൂണിനെ പറ്റി വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, യൂസ് ഓഫ് കളർ ഈസ് എൻകറേജ്ഡ്, ഗ്രാഫിക്സ് ഷുഡ് ഹോൾഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. പിന്നെ ഗ്രാഫിക് ഒന്നും കോപ്പി അടിക്കരുത്. ഞാനിപ്പം കാണുന്നതാണ് ഐ എം ദി എഡിറ്റർ ഓഫ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നാനോ ഒബ്ജക്ട്സ്. ചില പേപ്പറിലൊക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അല്പം മോഡിഫൈ, അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യും. നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. Coming to the structure of the paper, I'm going to talk about the introduction. Introduction എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1.5 പേജ് കൂടുതലായിരുന്നു. Introduction നമ്മൾ പറയുന്നത് background of the paper. It could be 2 or 3 paragraphs. നമ്മുടെ നേരത്തെ ചെയ്ത വർക്കെല്ലാം നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യണം. At the end of the introduction, you should write a few sentences why you undertake this work. What is a novelty of your work? In the experimental section, divide the section into materials and methods and characterization.
measurements and data analysis. അങ്ങനെ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് നമുക്ക് എഴുതാം, if you like. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരുന്ന സെക്ഷനാണ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ. I remember my advisor in Canada when I went for a postdoc. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസൾട്ട്സും ഡിസ്കഷനും ഒന്നിച്ചെഴുതുന്ന ഒട്ടുമേ ഇഷ്ടമില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്ന യു ടോക്ക് അബൌട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഡിസ്കസ്. ഹിസ് നെയിം ഈസ് പ്രൊഫസർ റോബർട്ട് പ്രൊഡോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റിസൾട്ട്സും ഡിസ്കഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് മോർ ചാൻസ് ഓഫ് വിന്നിങ്, ചാൻസ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതാണ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഡോമിന്റെ അഡ്വൈസ്, മൈ ഫോമർ പോസ്റ്റ്ഡോക് അഡ്വൈസർ. സോ ഇറ്റ്സ് നൈസ് ഇഫ് യു, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പല പേപ്പറുകളിലും റിസൾട്ട്സും ഡിസ്കഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും. റിസൾട്ട് then you have a beautiful discussion at the end. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ, if you're an experimentalist, you have to compare with theoretical predictions. This I learned from Robert Prudhomme. They എപ്പോഴും പറയും, Dr. Thomas, your results are fantastic, and see your theoretical, lots of people have made theory, and compare with your result theoretical predictions. പിന്നെ നല്ല സ്കീംസും കാർട്ടൂൺസും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ബ്രില്യൻ കാർട്ടൂൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. കൺക്ലൂഷൻ ഒരിക്കലും ആബ്സ്ട്രാക്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ആകരുത്. ചില പേപ്പറിലൊക്കെ കൺക്ലൂഷനും ആബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നു തന്നെ. I have made a here important, do not rewrite the abstract. ഞാൻ ഇപ്പോഴും റോബർട്ട് പ്രൊഡോമിനെ കോട്ട് ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയും, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്ലീസ് ഹിം. അദ്ദേഹം പറയും, സാബു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഡ്. ഹി വാണ്ട്സ് സം ഡിസ്കഷൻ. ഒരു അര പേജ് മതി, പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇൻക്ലൂഡ് മേജർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയണം. വാട്ട് ആർ ദി ഫ്യൂച്ചർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ വർക്ക്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ ഹാഫ് എ പേജ്. പിന്നെ ഓവർ സപ്പോർട്ടഡ് യു, പ്ലീസ് അക്നോളജ് ദം. അവരെല്ലാം അക്നോളജ് ചെയ്യാം. എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പേപ്പർ പോയിട്ടുണ്ട് വിതൗട്ട് അക്നോളജിങ് DST ഫണ്ട് ദ പ്രോജക്ട്. നമ്മളൊക്കെ മറന്നുപോകും. ഓർ DBT ഫണ്ട് ദ പ്രോജക്ട് വിതൗട്ട് മെൻഷനിങ് ദ ഡേ. ഇപ്പൊ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസി എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഇതാണ്, അവരുടെ പേരുണ്ടോ റിവ്യൂ. അവർ അവസാനം പ്രോജക്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നോക്കും ഹൗ മെനി പേപ്പേഴ്സ് യു ഹാവ് അക്നോളജ് ദം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. References. Don't write too many references, maybe 20-25 references, but key references. Important papers ഒക്കെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു പേപ്പർ പോലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പേപ്പർ മിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യുവർ പേപ്പർ കുഡ് ബി റിജക്റ്റഡ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഫോളോ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ റെഫറൻസ്. ആ ജേർണലിന്റെ സ്റ്റൈൽ തന്നെ റെഫറൻസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് സൈറ്റ് ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം. Methods അങ്ങനെയുള്ള which we cannot print in the paper. Supporting information. Plagiarism maximum ആയിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ധാരാളം പേപ്പർ, see, I am the editor of, as I mentioned, the editor of nano structures and nano objects. Dear friends, 70% പേപ്പർ ഞാൻ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴേ, Elsevier gave me a very nice software. ഒരു പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോഴേ ഞാൻ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടെ കടത്തി വിടും. 70% കൂടുതൽ പേപ്പർ എൻ്റെ ജേണലിൽ വരുന്നത് മോർ ദാൻ 35% പ്ലേഗറിസം. അന്നാലേ പേപ്പർ റിജക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ പേപ്പർ അയക്കുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് പ്ലേഗറിസം ചെക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ട് പ്ലേഗറിസം ഒരു 20-25 ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ, പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് പ്ലേഗറിസം? Practice of taking someone else's work or ideas and passing them off one's own. Copy and paste. അതൊരിക്കലും ആകരുത്. അതൊരു theft ആണ്, അതൊരു stealing ആണ്. അത് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇനി, how do you select a journal? Selection of the journal is very very important. For polymer science, ധാരാളം ജേർണൽ ഉണ്ട്. We have macromolecules, we have progress in polymer science, we have polymer reviews, we have polymer, we have ഒരു polymer science എനിക്ക് തോന്നുന്നു we have at least 50 journals. നാനോയിൽ we have at least 100 journals. അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജേർണൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഈ ജേർണൽ സ്പെഷ്യലൈസസ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ച്.
Hence, its leadership varies. Therefore, the teacher and the students should sit together and select the journal. It's very important. What could be the readership of the journal, of the publisher, so of the journal? That's submit. That's very, very important. Now I'm going to define what is impact factor. Whenever you select, whenever you publish something, my dear friends, please try to send to high impact journal. കുട്ടികളെ ഒന്നും ലോ ഇമ്പാക്ട് ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കരുത്. എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പുഷ് ചെയ്യണം. പ്ലീസ് പബ്ലിഷ് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ജേണൽ. എന്തോ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഇൻ 2008, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ 2021 ആണ്. ഇപ്പൊ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ 2008 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് 2006, 2007 citations in 2008 divided by number of papers published in 2006, 2007. ഇതാണ് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ പറയുന്നത്. ഇനി ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ 2021 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് 2019-2020 citations in 2021 divided by number of papers published in 2019 and 2020. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ. ഒരു ജേണൽ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ക്ലാരിഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി. അപ്പൊ ജേണൽസ് ഒക്കെ ക്ലാരിഫൈറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്ലാരിഫൈറ്റിന് ഒരു ലോങ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നാനോ ഓപ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡില്ല ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറിന് വേണ്ടി. ലോങ് ക്യൂ ഓഫ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് സ്കോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജേണലുള്ളൂ ഇതുവരെയായിട്ട്. ധാരാളം ജേണൽസ് ഇങ്ങനെ ക്യൂ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറിന് വേണ്ടി. ഇനി ഞാൻ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ അംഗവാണ്ടെ കെമി ഉണ്ട്, നാനോ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അഡ്വാൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, ജാക്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ള ജേണലിലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇനി പോളിമറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെനോയ്ക്ക് അറിയാം, പ്രോഗ്രസ് ഇൻ പോളിമർ സയൻസ് റിവ്യൂസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേണലാണ്. ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ is 24.505. I remember quite a good number of students of mine had paper in this. Polymer reviews 7.304 is the impact factor. Review accept you. Macromolecules impact factor is 5.52. Biomacromolecules, polymer chemistry, polymer അങ്ങനെ ധാരാളം ജേർണൽസ് polymer സയൻസിലുണ്ട്. These are the top 6 journals in polymer science. അപ്പൊ എപ്പോഴും കുട്ടികളും അധ്യാപകരും നല്ല ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി ഹൗ ടു സബ്മിറ്റ് എ പേപ്പർ. റീഡ് ദ ഫൈനലൈസ്ഡ് പേപ്പർ കെയർഫുള്ളി. There is any captions. Are the figures correctly referred to in the text? ഈ ഫിഗറും ടേബിളും ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ഗെറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം അഡ്വൈസർ ആൻഡ് കൊളീഗ്സ്. നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ പേപ്പർ വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക. മേക്ക് ഷുവർ ദ പേപ്പർ ഈസ് റെഡ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 colleagues who is not familiar with the specified work. ഈ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് പേപ്പർ വായിക്കാൻ കൊടുക്കണം. അവരും ധാരാളം മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി കോളേജിൽ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരെങ്കിലും അധ്യാപകരെ കൊടുത്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മോശമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ റിജക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് എ കവറിംഗ് ലെറ്റർ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കവറിംഗ് ലെറ്റർ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും ടു ദി എഡിറ്റർ. ആ കവറിംഗ് ലെറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പറയണം വാട്ട് ഈസ് എ നോവൽറ്റി ഓഫ് ദിസ് വർക്ക്. അത് ഭംഗിയായി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അയക്കുന്നേക്കാളും മുമ്പ് പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോതേഴ്സ്. എല്ലാ കോതേഴ്സിന്റെയും കൺസെന്റ് മേടിക്കണം. അതർവൈസ് ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ്. എന്റെ ജേണലിൽ തന്നെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സം ടൈം ബാക്ക് വി ഹാഡ് എ പേപ്പർ ഫ്രം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെയർ വാസ് എ കോദർ ഫ്രം ഗ്രീസ്. അദ്ദേഹം ഈ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതി മൈ കൺസെന്റ് വാസ് നോട്ട് ഗിവൺ. Then it has gone to legal fight. പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ യു ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് ദ പേപ്പർ ഓൺലൈൻ. എല്ലാ പേപ്പറും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ. റിവിഷൻ ആൻഡ് ഗാലി പ്രൂഫ്. ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് യൂഷ്വലി റിവ്യൂഡ് ബൈ 2, 3 or 4 റിവ്യൂവേഴ്സ്. റിവ്യൂവേഴ്സ് അവരുടെ ഡെഫിഷ്യൻസിയും സജഷൻസും എല്ലാം കാണിക്കും. ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ റിജക്ട് ചെയ്യാം, ബട്ട് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് കമന്റ്സ്.
അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, റീഡ് ദെയർ കമന്റ്സ് കെയർഫുള്ളി. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ അഡ്വൈസ് കമന്റ്സ് ആകാം, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോടുകൂടി നമ്മളിത് കാണുക. ആ കമന്റ്സിനൊക്കെ സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മേജർ റിവിഷൻ, കമന്റ്സിനൊക്കെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമിനർ പറഞ്ഞ ഒരു റിവ്യൂവർ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പേപ്പറിലും കാണിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്ററിലും കാണിക്കണം. സബ്മിറ്റ് ദ റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഇൻ റെക്കോർഡ് ടൈം. അവർ പറയുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുക. വൺസ് എ പേപ്പർ ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ്, യു ഹാവ് ദ ഗാലി പ്രൂഫ്. ആ ഗാലി പ്രൂഫ് വരുമ്പോൾ അധ്യാപകരും സ്റ്റുഡൻസും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഗാലി പ്രൂഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഗാലി പ്രൂഫ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ടു മേക്ക് ഫൈനൽ കറക്ഷൻസ്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചില പ്രൂഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാതെ പ്രൂഫ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന അധ്യാപകനും സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് ഗാലി പ്രൂഫ് വായിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഫോർ യു ടു മേക്ക് ഫൈനൽ കറക്ഷൻസ്. I have another slide. What to do if a paper gets rejected? ഒരു പേപ്പർ റിജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? My first request is do not get discouraged. ഒരിക്കലും discouraged ആകരുത്. Read the comments very carefully. The student and the teacher should sit together. Maybe the student teacher collaborators. You all have to sit together, or you can have an online meeting and find out the strategies how to revise the paper. ആ കമന്റ്സ് എല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് sometimes you may have to do additional experiments. Then only you should resubmit to another journal. I made a statement here. Do not just turn around and submit the paper to another journal. പല കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഒരു ജേർണലിൽ നിന്ന് അത് റിജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യല. Immediately send to another journal. Read carefully the comments and find ways to improve the scientific quality of the paper. Carry out additional experiments if required. My suggestion is rejected papers can be resubmitted if and only the concerns of the reviewers are adequately addressed and new results are included. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. Please don't get discouraged. Don't get rejected because of rejection. Then I have a statement here. What to avoid? ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം? ഡേറ്റ വിതൗട്ട് സയന്റിഫിക് ഡിസ്കഷൻ. എന്ത് ഡേറ്റ കൊണ്ടാൽ നല്ല ഡിസ്കഷൻ വേണം, നല്ലപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ വായിക്കണം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ. ആ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ റുട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഇമ്പാക്ട് ജേണലിൽ നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രോണ്ടി ഏരിയസ് വർക്ക് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് നോവൽ, ഫസ്റ്റ് ടൈം, വൺ വേർഡ് സിന്തസിസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേപ്പറിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. Novelty ഇല്ലെങ്കിൽ പറയും which is novel. Don't do that. To do even better, I have another slide. OA should make every effort to make a good presentation with proper use of English grammar. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും ആൻഡ് സ്പെല്ലിങ്ങും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. Ask a colleague to comment on your paper before sending it for publication. ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. I made a statement here. English is not my native language, is not a valid justification. Reviewers do not wish to review papers that are not readable. ചില റിവ്യൂവേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ അവർ പറയും I cannot read the paper, reject it. ഇനി ACS റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, എൽസേവിയറിനും ഒക്കെ they have support system for language. ലാംഗ്വേജ് എഡിറ്റർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ അല്പം കാശ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നാനോ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് എഡിറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the authors have to pay a small fee. 10 characteristics of an incredibly dull paper. ഒരു incredibly dull പേപ്പറിന്റെ ഒരു 10
ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ഫോക്കസ്. ഒരു ഫോക്കസും ഇല്ലാതെ പേപ്പർ എഴുതുക. അപ്പൊ പേപ്പറിന് എപ്പോഴും നല്ല ഫോക്കസ് വേണം. അവോയ്ഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പേപ്പർ. മേക്ക് ദി ആർട്ടിക്കിൾ റിയലി വെരി ലോങ്. 3 പേപ്പറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 5 പേപ്പറുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചിലത് എഴുതി കണ്ടമാനം കഥ പോലെ എഴുതി 10-15 പേജ് എഴുതുക. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ലീവ് ഔട്ട് ഇലസ്ട്രേഷൻസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓമിറ്റ് നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റീസണിങ്. എല്ലാത്തിനും നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം, റീസണിങ് വേണം. യൂസ് ഓഫ് അബ്രീവിയേഷൻ. പേപ്പറിനകത്ത് ധാരാളം അബ്രീവിയേഷൻസും ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നു വിതൗട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഡൾ പ്രാക്ടീസ്. ചില പേപ്പർ ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം പറയുക, അവർ വേറെ ഒന്നും പറയുകയില്ല. ഡൾ പേപ്പർ ആയിരിക്കും. ചില പേപ്പർ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സപ്പോർട്ട് ബൈ റെഫറൻസ്, അത് ഡൾ പേപ്പറാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ്, പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ്. My last slide is, good luck, do not ever give up. ഒരിക്കലും ഒരു പേപ്പർ റിജക്ട് ചെയ്താലും റിവൈസ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുക. I'm sure you will be able to publish in that branch. Thank you so much for your patient hearing. I'm looking forward to have your questions. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your nice presentation. Dear students and teachers, it's time for a discussion. You can shoot questions. Good morning, sir. Good morning. Sir, may I bring 2 things to your kind attention? Yes, please. Sir, myself, Dr. Binoy Joy from Department of Commerce. Yeah. The first thing I want to convey with you is that the major constraint faced by the researchers in social science, Yeah. especially commerce and economics, is the inaccessibility of secondary data. Though it is accessible, it can be accessible only through highly paid sites, websites, like Bloomberg and the Prof. Okay. So these sites are actually provided by CUSAT and IIMs and only few institutions, MBA institutions in Kerala. Right. So if Mahabharata University can give access to this database, it would be very useful for the researchers. Just give me a This is letter. I will talk to my librarian. Okay, sir, I will do it. Okay, sir. Okay, sir. The second thing is, okay, sir. The second thing is that now the intimation regarding this PhD open defense is mostly sent to the friends and relatives of the candidates. Even the research guides in the discipline are unaware about the open defense, because I am a research guide in commerce discipline. Yeah. Since there is no department in the university, I do not know about the defense which are going in the department. So I request you to give instruction to the respective deans to create a WhatsApp group of respective discipline consisting of research scholars and research guides, wherein this intimation regarding open defense can be posted. So Kerala University has done it very effectively, and such a measure will actually enlighten, we can participate in more open defenses, and we can share our knowledge. That will be very useful. Well taken. Very good comment. Thank you, sir. Thank you very much, sir. കണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. എനിക്കൊരു കത്ത് തരണേ. Okay, sir. Thank you. Perfect. We will do it. Good comments. Sir, Yeah. Sir, and your talk was an extremely useful talk, and I have 2 questions. My first question is related to open access journals. So now there is strong demand from scientific community for open access journals. But one of the problems is Yes. That the open access journals charge too much. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ പോളിമർ ടെസ്റ്റിംഗ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ നല്ല വർക്കാണെങ്കിലും they will charge. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്കത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. And my second question is about impact factors of journal. So internationally accepted impact factor is that of Thomson and Reuters impact factor. But the problem is that many journals claim exaggerated or fake impact factors. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Very good questions. The first question is, you see now all the publishers
They want to make profit. Therefore, as Sheno rightly indicated, all the journals are actually going into open access mode. Even the journal I'm the editor, nanostructures and nano objects, a bimodal. We have open access and the print up, the normal. You see, this problem can be alleviated only if faculty members submit good proposals to funding agency. But DSTയും CSIRും DBT എല്ലാം പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു ഹെഡ് വെക്കാം. I had a meeting with DST and DBT. അപ്പൊ ഇവർ സമ്മതിക്കണം, ഇനി പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക്കേഷൻ ചാർജ് സംബന്ധിച്ചൊരു ഹെഡ് കൊടുക്കാം. അതിനകത്ത് യു ക്യാൻ പുട്ട് സം മണി, 5 lakhs 6 lakhs ഒക്കെ വെക്കാം. That is one way of tackling it. Ini second way of tackling this problem is, this is done by many universities. നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുമ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 10% 20% പിടിക്കും. Many universities pay the charges from the overhead expenses. അവർ എഴുതുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓവർഹെഡ് മണി അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സോഴ്സിൽ കൂടിയാണ് പലതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, ഞാൻ ഇതുവരെ അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ പണം കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ജേണലുണ്ട്, ധാരാളം നല്ല ജേണൽസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഞാൻ ഇതേവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ അവർക്ക് എഴുതും, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫണ്ടിങ്, പ്ലീസ് വേവ്. അങ്ങനെ വേവിങ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തത് എല്ലാവരും വേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേവരെ ആരും വേവ് ചെയ്യാതെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. RSC advances waived 5 times. Helion, I think from Wiley, Elsevier waived. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഫണ്ടില്ല, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഫണ്ടില്ല എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വിൽ വേവ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. പിന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്സസ് അല്ലാത്ത ജേണലിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സജഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഡു. ഇതേവരെ ഞാൻ കാശൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ജേണലിന് പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി. പിന്നെ പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽസിൽ ആരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽസ് ഇങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഒക്കെ സെനോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ 10 18 കാണിക്കും. അപ്പൊ റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വെബ്സൈറ്റ് നോക്കണം, ഓരോ ജേണലിലും വെബ്സൈറ്റ് നോക്കണം. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണലിൽ മാത്രമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കെമിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റി, വൈലി ജേണൽസ്, എൽസേവിയർ ജേണൽ, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ജേണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ധാരാളം പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ 25 30 കാണിക്കും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആസ്ക് ഫോർ മണി ഓൾസോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജേണലിന്റെ പിടിയിൽ ഒന്നും ആരും പെടരുത്. നല്ല ജേണലിലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ആ സെനോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഇവര് ഈ ജേണൽ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ പബ്ലിഷ് ഇപ്പം വന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ജേണലിലും ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവൂ. ധാരാളം പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽസ് ഉണ്ട്, അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. താങ്ക് യു സെനോ ഫോർ യുവർ എക്സലന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Respected Sabu sir, നമ്മളുടെ എൻജിനിയേഴ്സിലെ പ്ലാജറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അവിടെ ലൈബ്രറി ചെന്നിട്ട് വേണം അവിടെ നമ്മളത് പ്ലാജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ കുസാറിനാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തത്. അവിടെ മെയിൽ നമ്മൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ സെൻഡ് ബാക്ക് ദി പ്ലാജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഡോക്യുമെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എൻജിനിയേഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഗ്രാമർലി എഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മുടെ എൻജിനിയേഴ്സ് ലൈബ്രറിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കോളേജസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള സംവിധാനം വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എനിക്ക് തരിക. ഗ്രാമർലി ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 6 മാസത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരുന്നു. അതിന് നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 to 5 lakhs ഗ്രാമറിലേക്ക് പേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ടേക്ക് സീരിയസ് എഫേർട്സ് ടു get you access. Hon'ble. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Any more comments? Sir, I am Andrew Francis. I was formerly at Government College Kottayam in Geology Department. Yes. എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ചോദ്യമാണ്. സാറ് ഒരുപാട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ. അതെ. സാർ ഈ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക? ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത ഉപകാരമായിരുന്നു. അല്ല, സി, നമ്മൾ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നാൽ ടെൽ യു, ഞാനൊരു കുട്ടിയെ PhDക്ക് എടുത്താൽ
ആ കുട്ടിയോട് പറയും, ഒരു സെനോയ്ക്ക് അറിയാം, ഒരു 3-4 മാസം നല്ലോണം വായിക്കാൻ പറയും. വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വിൽ ആസ്ക് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ഗിവ് എ പ്രസന്റേഷൻ ടു ദി ഗ്രൂപ്പ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും, ഈ 3-4 മാസം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നല്ല റിവ്യൂ എഴുതാൻ പറയും. Some of the students are successful. I have high ranking reviews. നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ they write a very good review. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് റിസർച്ചിന്റെ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. വർക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 2 ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഡേറ്റ ഒരുമാതിരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ആസ്ക് എ സ്റ്റുഡന്റ് ടു റൈറ്റ് എ പേപ്പർ. എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ മിക്കവാറും ഒക്കെ സീനിയേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു സീനിയറും ജൂനിയറും കൂടി ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിച്ച്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സീനിയറും വായിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തരും. നല്ല ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് പേപ്പർ യു യൂസ് ടു സബ്മിറ്റ് ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ. ചില പേപ്പർ ഞാൻ 4-5 പ്രാവശ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്തു, റീകറക്റ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഫൈനലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ പ്ലേഗറിസം സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിടുകയുള്ളൂ. പ്ലേഗറിസം ഒരു 25 ആയിട്ട് കുറയ്ക്കും. കുറച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയും ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 ഒക്കെ 6 ഒക്കെ ഉള്ള ജേർണൽ കയറ്റിവിടും. അങ്ങനെ ആ ജേർണൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റിജക്ഷൻ, ആ കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ 6 ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറിലുള്ള ജേർണൽ ഞാൻ 5 ഒഴിവാടുത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ജേർണൽസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സൈറ്റേഷനും ഇത്രയും പബ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ വരാൻ കാര്യം. ഇറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പെർ ഇയർ 1 ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പേപ്പർ, അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്രേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല കാർട്ടൂൺ വേണം, അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോവൽറ്റി വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് നല്ല ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, തിയറി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. സൈനോടെ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ കമ്പാറ്റിബിലൈസേഷൻ തിയറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പബ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും. Thank you, sir. Thank you for the advice. Thank you. Sir, I am Jacob Thomas. Yes. I like to ask you a question. In social science, I don't know about the pure science. In social science, there are different styles of reference, like APA, Harvard, Chicago, etc. Yes. Now, which style of referencing is good at present? ഞാൻ നോക്കുന്നത് ജേണൽ എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, Can you suggest? അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ACS-നാണെങ്കിൽ ACS-ന് ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്, ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. എൽസേവിന് ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. റോയൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. ജേണൽ എന്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സജഷൻ. Okay, sir. Thank you. Thank you. സർ, ഒരു ജേണൽ നമുക്ക് ഈ റെഫറൻസ് സ്റ്റൈല് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? അല്ല, റെഫറൻസ് സ്റ്റൈൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല. നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ സെൻഡിങ് എ പേപ്പർ ടു മൈ ജേണൽ, നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നാനോ ഒബ്ജക്ട്സ്, അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക, നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ കിട്ടും. EPW ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ EPWന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരണം നോക്കുക, ഒരു പേപ്പർ വായിച്ച് നോക്കുക, ആ സ്റ്റൈലിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ മെൻലി എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ API ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് നമുക്ക് ഈ റെഫറൻസ് സ്റ്റൈൽ ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് അത് ജേണൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടുത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും എന്താ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലുണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിവരും. ഓക്കെ, എന്റെ ജേണലിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഫോളോ ദാറ്റ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ടു ദി ഓതേഴ്സ്. Sir, there is a question from Kukusi Jayamon. Yes. Jayamon. Okay. Yes. So, most honorable Vice Chancellor, as an aspiring researcher, I wish to know on which grounds do the foreign universities like Harvard, Cambridge select candidates for undertaking research? As sir is associated with a lot of foreign universities for various programs, kindly throw some light on that aspect. So that's a question. See, American യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ I request you to have a good GRE score, TOEFL, ഇതെല്ലാം വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Whoever is interested to go to United States and Canada, please write GRE and TOEFL. IELTS is also accepted. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ്
if you are actually doing BSc or BA or BCom, BTech, നല്ല ഗ്രേഡ് പോയിന്റ്സ് വേണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. CGPA വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ you can get into any school. You get a high GRE score, you can get into University of Massachusetts or Harvard School or Cambridge. എവിടെയും നമുക്ക് പോകാം, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. യൂറോപ്യൻ സർവകലാശാലകൾ പലതും ഇപ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജർമ്മനി ഓർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഓർ ഫ്രാൻസ്, അവിടെയും നമുക്ക് സ്കോറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. GRE സ്കോറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ GRE ടോഫലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ നല്ല സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകാം. There you need good recommendation, good CV. നല്ല CV ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം PhDക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്ററിൽ ഒരു 2-3 പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡ്യൂറിങ് യുവർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ടൈം, മാസ്റ്റേഴ്സ് ടൈം, മൈ അഡ്വൈസ് ഈസ് പ്ലീസ് ട്രൈ ടു പബ്ലിഷ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഗുഡ് പേപ്പർ. പിന്നെ നല്ല മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ GREയും ടോഫലും IELTS ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം പാസ്സാകുക. Then your chances of getting into a good institution is very good. പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലീഡിങ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചില ഇമെയിലൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, അവരുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും ലോകത്തിലെ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് അറ്റ് ഓൾ. ദാറ്റ്സ് മൈ ആൻസർ. ഹലോ, യെസ്, കേൾക്കാമോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. എൻ്റെ പേര് സുനിൽ. ഞാൻ കുസാറ്റിലെ മറൈൻ ജിയോളജി ആൻഡ് ജിയോ ഫിസിക്സിലെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്കൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്ര സ്റ്റുഡൻസിനെ റിസർച്ചിന് എടുക്കാമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ലെവലിൽ 4, 6, 8 എന്നുള്ളതിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പാർട്ട് ടൈമിലേക്കും താല്പര്യമായിട്ട് വളരെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ എന്റർടൈൻ മീൻസ് അവരെ ചേർക്കാനുള്ളൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പൊ സാറ് ഈ ഒരു ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം? അതായത് അതെ, ഐ ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. നേരത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കുറവായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് പ്രൊഫസർമാർക്ക് 8 പേരെ എടുക്കാം, പ്ലസ് UGC CSIR ഫെലോ, പ്ലസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ്, പ്ലസ് SC/ST സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് MGയിൽ. പിന്നെ പാർട്ട് ടൈംകാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇഫ് യു ആർ എ കോ സൂപ്പർവൈസർ, MG 4 പേര് നമ്മുടെ കോട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 കോ സൂപ്പർവൈസർ ആകാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ, എനിക്ക് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി 8 ആണ്, ഞാനൊരു 4 കുട്ടികളെ കോ സൂപ്പർവൈസറുമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ് നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാം, ഒരു SC/ST സ്റ്റുഡന്റ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ MG ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കുസാറ്റിലും മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. സബു സാർ, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാറിന്റെ ഈ സമയത്ത് ആണ് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും നല്ലൊരു ജേർണലില് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ മിനിമം 1 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മേഖല ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ലീഡർഷിപ്പില് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽ തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ സാറേ, അത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽ തുടങ്ങുന്നതിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം കുറവാണ്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് ധാരാളം നല്ല ജേർണൽസ് ഉണ്ട് ലോകത്തില്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പല കോളേജിലും ജേർണൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ അധ്യാപകർ തന്നെ ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിലയില്ല. നമ്മളൊരു ജേർണൽ തുടങ്ങുക, ആ ജേർണൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് നൗ. ഇന്റർനാഷണൽ റിവ്യൂ പ്രോസസ്സ് വേണം, നല്ല ആൾക്കാർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, ലോകം മുഴുവൻ പോണത്. അപ്പൊ ഞാൻ പലരോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേർണൽ തുടങ്ങുന്നതിനോട് വലിയ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിക്കും ഫിസിക്സും നാനോയ്ക്കൊക്കെ ധാരാളം ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. ഇനി ജേർണൽ ഇല്ലാത്ത മേഖലയാണ് മലയാളം. നമുക്ക് ജേർണൽ ഇല്ല. അത് MG ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ജേർണൽ ഓൺ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ. നമുക്ക് നല്ല സാൻസ്ക്രിറ്റ് നമുക്ക് നല്ല ജേർണൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ ജേർണൽ ഇല്ലാത്ത മേഖലയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജേർണൽ തുടങ്ങാവൂ. നാനോയ്ക്കൊക്കെ വി ഹാവ് മോർ ദാൻ 100 ജേർണൽസ്. Polymer, we have many journals. Physics, we have excellent journals. അപ്പൊ നമുക്ക് ജേർണൽ ഉള്ള മേഖലയിൽ നമ്മൾ ജേർണൽ തുടങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. കാരണം I have seen journals started by many colleges and universities. അതിനൊന്നും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല, അതിനൊന്നും നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസേ കിട്ടുന്നില്ല. ഇല്ലാത്ത മേഖലയിൽ നമ്മൾ ജേർണൽസ് തുടങ്ങണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ആൻസർ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സബു സാർ, അതുപോലെ ഈ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിന് നമുക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്
നടത്തുവാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ വളരെ പരസ്പരം important ആണ്. It's a very good comment. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ റിസർച്ച് ഇസ് ബിക്കമിങ് മോർ ഓഫ് ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി. ഇപ്പൊ നാനോയിൽ വർക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അറിയണം, കെമിസ്ട്രി അറിയണം, ബയോളജി അറിയണം, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെക്കാനിക്സ് അറിയണം, എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നാനോയിൽ നല്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം കെമിസ്ട്രി ഓൾസോ ബിക്കം ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ല സജഷനാണ്, ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് വേണം. കെമിസ്റ്റും ഫിസിക്സും ഫിസിസിസ്റ്റും ബയോളജിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഒരു തിയറട്ടീഷ്യൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പേപ്പർ തിയറട്ടിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ യൂസിങ് DFG കാൽക്കുലേഷൻ, നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. യു ക്യാൻ പബ്ലിഷ് ഇൻ എ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ജേണൽ. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ഡിസ്കഷൻ മീറ്റിംഗ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ വെൽക്കം. വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. വെരി ഗുഡ് സജഷൻ. Let me invite Sri Somarajan, head of the Department of English, to deliver the vote of thanks. Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Sabu Thomas, our beloved Principal, Dr. R.Pragash, the IQAC Coordinator, Dr. Seno Jose, the IQAC of Government College Kottayam has been actively involved in promoting a research culture in the college. The lecture series titled GCK Explore is an earnest attempt to bring about such an atmosphere in the college. And we are extremely fortunate that we got the ideal person for the inaugural lecture. Dr. Sabu Thomas, as you know, is an eminent academician and a well-known researcher, an authority in polymer science and nanotechnology. In spite of his busy preoccupations, he took out of his official responsibilities and he consented to join us online and enlighten us on the nuances of research publication. I can honestly say that the inputs that we received from Sabu sir has been of great help to the faculty and researchers of this college. On behalf of the IQAC and Government College Kottayam and all the participants here, I extend to you, sir, my heartfelt thanks. Thank you so much, sir. Most welcome. Okay, sir. The principal of the college, Dr. R.Pragash, is sincere in his attempt to raise the college to a new level as we are preparing ourselves for the next reaccreditation by the NAC. He is supportive of all the ideas and ventures of our colleagues, and he is full-time engaged in improving the image of the college in the public sphere also. I thank you, sir, very much for chairing this session. Thank you. The IQAC coordinator, Dr. Seno Jose, is also working overtime to secure a good grade for the college in the upcoming NAC visit. The college is organizing a series of programs under the auspices of the IQAC during this academic year. And this novel venture is his idea. And I hope that it will achieve the desired result of producing high quality research journals from our faculty members and students. I thank you very much, my dear colleague Seno, for this venture and all his initiatives during this academic year, and also for the NAC visit. Let me wind up by thanking all the participants, faculty members of our college and other institutions, and also students and research scholars from various institutions. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you all participants. And let's conclude the session. Thank you all.